Hej, hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem KaMaL, a to jest 19 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. Ja już w tym momencie wczytuję grę, jak pamiętacie zakończyliśmy ostatnio sobie akty 4. No i rozpoczniemy dzisiaj ostatni akt już w grze, który jest jakby nie patrzeć chyba najkrótszym aktem tak naprawdę. Niestety, ale Liquidowy plan już niemalże się powiódł, no ale oczywiście tymczasem wpierw obejrzyjmy sobie odprawę do aktu 5, no i zobaczymy jaki jest w ogóle plan na jakieś dalsze działania. Haven is headed southward through the Pacific at a speed of 33 knots. The Missouri is falling behind at a rate of about 2 nautical miles every hour. Can't this thing go any faster? I'm afraid not. This is as fast as she'll go. Liquid's target is JD, a U.S. military satellite disguised as orbital debris. Oh. Haven will have to surface in order to use the railgun. If we can figure out JD's orbit, There. we should be able to predict where Haven's gonna surface. JD is in a synchronous elliptical orbit, so its next perigee should be in. Got it! 15 hours, 6 minutes, and 12 seconds. Right. In 15 hours, it's going to be over the Bering Sea, 494 nautical miles from the Bering Strait. Haven knows it too. They'll be holding position in that area. Do they really have to get that close to launch? The nukes fired by Rex's railgun have a damage radius of approximately 300 meters. The target is a moving satellite that's traveling at 10 kilometers per second. To get the precision they need, they have to get as close as they possibly can. Liquid won't launch his nuke until JD is at perigee. The Missouri can use that time to catch up. Will we make it? Once Haven stops moving, it'll take us an hour to close the gap. After that, the Missouri needs to strike before Haven's launch preparations are complete. This ship was stripped of most of its equipment, and she's got no electronic warfare capabilities of any kind. No radar, no high-tech weaponry. We'll have to rely on our own eyes to track the enemy. From the looks of it, Haven is going to use a railgun mounted on the bridge to destroy JD. You'll need to open the cover to launch the nuke. That's our one and only chance to get inside. Inside? Why can't we attack it from here? It wouldn't do any good. As long as Liquid has control of the system, physically destroying GW would still leave supreme authority in his hands. Sons of the Patriots. Yes, Dr. Emmerich is right. That's why we need to destroy GW from the inside, before attacking Haven itself. Liquid's very own Death Star. All right, everybody, here's the plan. We know Haven will have to surface in order to fire the railgun. When it does, the Missouri will see it. We'll make a quick approach and deliver a strike team. Our goal is twofold. Prevent that nuke from launching and wipe out GW's programming. The enemy relies entirely on electronic means of threat detection, so they won't be able to see the Missouri until they surface. We'll launch the strike team from catapults at the exact moment Haven's armored cover opens. They'll then penetrate GW's physical server room and infect it with a worm cluster. But what if they shut down GW before we get in there? Liquid is already entrenched within the Patriots network. He needs to stay there, or destroying JD won't serve him any purpose. They can't afford to have GW shut down. And let's not forget, Liquid will throw everything he's got at stopping the strike team. Exactly. The corridor leading to GW is defended by directed energy weapons that emit certain types of microwaves. Did you say microwaves?
That's right. And at that frequency, the waves will start to evaporate any living person within range. A giant microwave oven. You'd have to have a death wish to go in there. Sounds like the perfect job for me. Snake, this isn't the time for your stupid jokes. Outside the corridor, Liquid soldiers will be out in full force. Inside, there'll be unmanned weapons waiting for us. Where are you getting all this information? You really think there's a way to destroy GW? Yes, I do. She left us something that'll point us in the right direction. Naomi helped with the preparations to stop Haven's launch. Naomi? All of our internal data on Haven came from her. The reason she got on the Nomad with us in the first place was to get close to me. But she ended up turning to Sunny instead. What do you mean? She left her plan in Sunny's hands. This entire operation is based on the data she left us. Whose side was she on, anyway? We'll never know exactly what her true intentions were. But one thing's for sure. She was determined to stop Liquid. Promise me you'll carry on, or will. Come on, guys. Somebody say something positive. Anything. Attention! Listen up. A wise man once wrote, "The tongues of dying men enforce attention like deep harmony. Where words are spent, they are seldom spent in vain." Any other questions? Yes, Snake? Anybody got a smoke? Snake. A Snake jak zwykle tylko szlugi, co? Ale ostatecznie ma. So this program, you're saying Sunny wrote it? Actually, only about a third of it is her work. Naomi was working on a program to destroy GW, but she couldn't quite finish it, so she handed it over to Sunny. Sunny went fishing in my library to see if there was any source code she could use to complete it. Eventually, she found some. It was Emma's worm cluster. She took my sister's code and worked it into Naomi's program. I didn't have time to look over every single line of code, but what I did see reminded me of Emma. It was like she left traces of herself behind in the structure. But this worm cluster that Sunny created, it's even better than Emma's. Sunny's worm destroys the AI's intellect by triggering apoptosis in the cells. Once uploaded into GW, it should do some real damage. Snake, you ever think about quitting? Why? It's not like I've got my health to worry about.
Haven yourself. Why don't we get somebody else to go? There's no need for you to do it. I still have things left to do. Besides smoke. Otacon, why don't you jump off the ship with me? I don't think so. I've still got things to do myself. And I don't even smoke. Okej, mamy zapis gry. Trzeba przyznać, że chyba jest to najciekawsza odprawa ze wszystkich. Dobra, zapiszemy sobie tutaj. Ogólnie, jeszcze żeby było jasne, odprawa się jeszcze nie kończy. To jeszcze troszeczkę. Chociaż nie, odprawa się chyba sama już zakończyła. Teraz sobie rozpoczniemy już tak faktycznie 5. akt, wydaje mi się. Tak, ta odprawa jest dosyć krótka. I chyba właśnie tak, dokładnie. Zaczynamy w tym momencie ostatni akt w grze. Captain, enemy vessel at 300 meters and still rising. And the engines. No problems to report. Prepare to go full speed ahead and get the strike team ready for immediate launch. Aye, aye, Captain. How long until it surfaces? About 20 minutes. Right on schedule. When she surfaces and opens up her armor, we'll move in as planned. Aye, Captain. Captain, Yes? this is my first real engagement. I see. Your point? At first, getting assigned to this ship was a big letdown for me. But the inaction was kind of a relief, too. Captain, I'm scared. It's okay. I'm scared too. This is also my first time. But I'm not going to let it get to me, because I'm more scared of what'll happen if I run away. Nobody is going to die on my watch. This ship is going back to Hawaii in one piece. That, I promise. Right. Thank you. Trzeba przyznać, że Mailing naprawdę dobrze sobie radzi z dowodzeniem. W sensie tak jest twarda ogólnie. Właściwy człowiek na właściwym miejscu. How is he? He'll live, but he's in no shape to fight. Best to let him rest. Right. Without the system to protect them, everybody's losing their nerve. They say SOP's after effects are so bad that a lot of soldiers are deserting. The only people I have left to rely on are Marilyn, him. Kind of an unknown quantity, isn't he? I hooked him up with a 9ID M82. Fancy meeting you here. What are you doing here? I laundered these guys' IDs, then issued them new naked weapons, including that catapult you're gonna be riding.
Business has been slow ever since Liquid got his hands on the system. His extra orders stopped coming in. Now that all the weapons all over the world are locked, the only ones still looking to fight would be you and yours. They tell me it's not economical to replace all that useless equipment on the battlefield with my stuff. So I made an extra special trip out here, just for you. Driven, do you even have the slightest idea what's going on here? Of course I do. See, when it comes down to it, the world's like this soda here. Once the bubbles are gone, I ain't got no use for it. It's worth nothing. I'm on the side of whoever needs me the most. You dig? If you need anything, just say the word. I'm setting up shop here for a spell. Enjoy it. Could be your last. It is. I'm all out. All right. Looks like that last smoke will have to wait after all. Later. Hey, here. Oh, thanks. You're over there. There. Snake, can you hear me? Liquid's warship, Outer Haven, is a modified version of an Arsenal gear model stolen from the Patriots. Inside, it's crawling with Irving and other unmanned weapons. According to Naomi's data, Haven is crewed by a battalion of enhanced soldiers, each culled from the best the PMCs have to offer. If Liquid succeeds in destroying JD and gaining control of the Patriots system, he'll make Haven his flagship, and his PMCs will spread like wildfire across the globe. And then, mankind's armed subjugation will begin. Captain, Haven sighted. Prepare to fire, main gun! Listen closely. This is our last chance to stop Liquid from enslaving the planet. Meryl, can you hear me? It's time. Time to do your duty. Remember, no matter what happens, I'll be with you till the very end. You
are my pride and joy. Railgun is exposed. There it is. A naked nuke. Let's finish it, Snake. Let this be our last battle. If we're responsible for Liquid's sins, then the onus is ours to bear. Right. Enemy moving to intercept. Maintain full speed! Failure will spell doom for the human race. You've got to stop them from using that railgun. Then annihilate GW. The enemy is returning fire! All hands, prepare for impact! Brace yourselves! No tak, Iba oczywiście nie trafił. No dobra, no średnio wyszedł ten... Oczywiście chyba Snake'owi udało się wlecieć tak porządnie na ten statek, na Outer Haven. Zobaczymy jeszcze za chwilę, jak to w ogóle wyszło, ale mogliście też zwrócić w ogóle uwagę w tych cutscenkach, jak bardzo żołnierze panikują, kiedy system jest wyłączony, totalnie nad sobą nie panują. Snake, Where are you? sorry. It's my ankle. Can you walk? I think so. Ah! Are you okay? Hurts a hell of a lot more without SOP. Makes you feel alive, doesn't it? What about Occupy? He fell into the ocean. Snake, I'll catch up soon. You go ahead. Ah! Look on. Sorry to keep you waiting.
the ship's stern. Hurry! No dobra, i będziemy musieli trochę powyżynać jeszcze oddział Frogs, ale zanim to zrobimy... O, okej, widzę, że wszystko za połowę taniej u Drebina, to spoko. Tylko wiecie co, ja bym bardzo chciał kupić sobie naboje do M-ki właśnie. Gdzie jest 5,56? Tutaj, okej. Oczywiście właśnie, ile ja mam punktów Drebina, co jest? Oczywiście MK używa nabojów 5,56, tego standardu NATO. Dobra, ładnie. Z tego co pamiętam i tak musimy wybić tu oddział Frogs, nie da tu się jako tako przekraść. No dobra, przede wszystkim może ruszajmy dalej. Gdzie ja właściwie muszę się udać, bo nie wiem czy na górę, czy gdzieś jakby tutaj na dole, zaraz zobaczymy. Ale generalnie jest... Wow! Oho, średnio to wyszło. Ja coś z tym CQC nie najlepiej sobie radzę, wam powiem szczerze. Dobra, skitrajmy się, spokojnie, spokojnie. Ja może się wyposażę lepiej w ration, bo troszeczkę słabo jest. Moim zdrowiem już. Kurde, tam z góry jeszcze dostaję, niedobrze. Dobra, talerzy, skitrajmy się jeszcze. Kurde, co jest? Dobra, padła. Mamy tam właśnie jeszcze gdzieś kogoś z góry. Oho, że chciała na mnie skubana zeskoczyć. Dobra, ładnie. Kurde, nie widzę do końca, kto do mnie strzela w zasadzie. Czy ja plecy dostaję plecy? Dobra, leży. O kurde, gecko. Oho. No świetnie. No dobra, to teraz pytanie... czy ja tędy przejdę? Kurde, chyba nie. A szkoda. Dobra, musimy coś z tymi gecko zrobić, czekajcie, muszę jakoś ominąć. Dobra, dałem radę chyba w miarę. Którędy ja mogę przejść? Ja chyba muszę się dostać tutaj, słuchajcie. Dobra, to tak chyba nie zadziała, jakbym chciał. Kurde, nic nie widzę. Czekajcie. Dobra. Tu by się chyba RPG przydało. Kurde. No co tu się dzieje, co tu się dzieje? Ja pierdzielę, Snake, uciekaj. Genialnie. Ja pierdzielę, mogę się ruszyć? No nie mogę, Snake, dawaj. Spadamy stąd, bo jest wysoko. Dobra, czekajcie, RPG, gdzie jest RPG? Albo railgunem, co? Ej, właśnie mam railguna, przecież co ja się pieszczę? W ogóle zapomniałem o tym. Kurde, co ja w ogóle robię? Ja powinienem wszystkich tu z railguna tyrać. Co ja z jak 8-4 się tutaj pierdzielę w tańcu. Dobra, ładnie. Ale jeszcze jedno gecko chyba żyje. Dobra, obrywaj jeszcze, kurde. Dobra, gecko zniszczone. Kogo jeszcze mogę tym działem laserowym? Znaczy, kinetycznym znaczy się. Dobra, pięknie. Kurde, mam railguna. Oho! Ja pierdzielę. W ogóle dosyć dużo akcji w tej grze, jak na grę skradankową, ale to już niejednokrotnie wspominałem. I tak to właśnie to wygląda. Dobra, kolejne gecko padło. Ja pierdzielę, ile tego jeszcze będzie? Oho, przeładowanko, szybko. Dobra, dawaj Snake, lecimy. Dokupiłem tyle amunicji do tego, że wykorzystajmy to działo. Dobra, tam jeszcze u góry. Pięknie. Ej, no ale tych gecko jest za dużo, kurde. Może ja niepotrzebnie się dobiję, może ja powinienem otwierać szybko te drzwi i wejść tam do środka. Chociaż nie jestem też pewien co do tego. Nie no, kurde, wiecie co, wydaje mi się, że chyba... Dla bez kitu, ja chyba muszę tak właśnie zrobić, bo... Jak to będziemy w nieskończoność tutaj walczyć.
Nie, ale tak to też nie przejdzie. Kurde, no przecież jak te gecko się ciągle będą respawnować, to ja nie przejdę tutaj. Dobra, poczekajcie, tu mieliśmy naprawdę dobrą pozycję, więc ja się schowam z powrotem. Nie wiem, może ja muszę wybić wszystkie... wszystkich z oddziałów Frogs, żeby te gecko się nie respawnowały. O kurde, ja ich w ogóle nie widzę tutaj, chociaż nie, gecko już nie ma. Okej. Dobra, leży, jeszcze jedna. O kurde, no serio, akurat reload teraz. No i dobra, słuchajcie, chyba się udało, czy jeszcze nie? Nie wiem, niby jest alarm, ale nie, dobra, chyba się udało. Chyba wybiłem wszystkich. Dobra, udało się. Okej, jesteśmy w środku. Dobra, tu jeszcze broń. Pozbierajmy sobie to wszystko, przede wszystkim rationy właśnie. Dobra, teraz już muszę sobie wezmę M4. No i dobra, jesteśmy w środku. The corridor leading to GW is defended by directed energy weapons that emit certain types of microwaves. Did you say microwaves? At that frequency, the waves will start to evaporate. Sounds like a perfect job for me. No właśnie, to też była mowa w ogóle o tej komorze z mikrofalami, że trzeba będzie przez to najprawdopodobniej przejść. To jest też ciekawe, jak my to właściwie zrobimy. No dobra. Jesteśmy w kolejnym etapie. No nie było aż tak trudno z tymi gecko. Jak sobie przypomniałem, że mam railguna, no to nie było tak tragicznie. Okej, ale wiecie co, moi drodzy, myślę, że możemy tu zakończyć sobie odcinek. Ja sobie tylko pozbieram jeszcze tutaj ewentualnie wszystkie rzeczy. I myślę, że to będzie właśnie dobry moment, żeby sobie skończyć, także mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i zobaczymy się na dniach w kolejnym odcinku z Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. Na razie.